Der Regen prasselte unauffällig gegen die Fenster de alten Herrenhauses. Die Tropfen liefen in dunnen Rinnsalen die Scheiben hinab und spiegelten das Matlicht der Straßenlaternen weiter, die draußen im Wind schwankt. Anna zog sich die Strickjack enger die Schultern, während sie in der Ingangschule stand und das Lies narender Dielen unter ihren Füßen hort. Sie war erst seit einer Woche hier, hat das Haus geerbt, und doch kam es ihr so vor, als würde es ihr misstrauisch gegenüberstehen, wie ein lebendiger Organismus, der sein Geheimnis nicht preisgeben wollte. Das Treppenhaus war das herrschtuchte Gebäude. Ein Breitholztreppe fährt geschwungen ins obere Stockwerk, ihr Geländer war kunstvoll verziert, und jede Stufe naht, wenn man sie betrat. Anna hat es schon bei ihrem Einzug bemerkt, in diesem Haus gab es keinen stillen Schritt. Doch heute Nacht war es anders. Heute Nacht hat sie das Gefühl, dass jemand anders dies Treppe benutzt. Ein Dumpfsgeräusch hat sie geweckt. Es war kein Lotspoltern Joassen, ein leises Scharren, wie von einem Kleidungsstück, das überholt streift. Sie hat sich in ihr Bett gekauert und versucht, es zu ignorieren, aber schließlich hat die Neugier gesiegt. Nun stand sie hier, barfuß, mit einer Taschenlampe in der Hand, und starrt in das Schwachdunkel des Flurs. Hallo, ihr Stimme halt dumpf durch die Halle, ohne ihn Antwort zu erhalten. Sie drückt den Schalter der Taschenlampe. Ein schmaler Lichtgel durchschnitt die Dunkelheit, glitt über den Boden, die antiken Möbel, die Wände voller alter Gemälde. Die Schatten der Bilderrahmen workten wie ausgestreckt Finger, die nach ihr griffen. Langsam set Saint sie einen Fuss auf die erste Stufe. Das Holz naht protestierend. Wieder dieses Geräusch, ein kaum hörbares Rascheln von oben. Anna bleibt stehen und laut. Das Rauschen der Regenstraßenskien lauter geworden sein, und irgendwo im Haus nacht ein Bachen. Doch das Rascheln war ich Joassen, da war sie sich sicher. Sie schlich weiter nach oben. Bei jedem Schritt spürt sie, wie ihr Herz schneller schlug. Ein Mischung aus Angst und Entschlossenheit trieb sie voran. Sie hat schon als Kind Angst vor alten Häusern gehabt, aber jetzt war es ihr eigens. Sie durfte sich nicht von jeder Kleinigkeit erschrecken lassen. Im oberen Stockwerk angekommen, fiel ihr Blick auf den langen Flur, der von mehreren Türen gesäumt war. Am Ende des Ganges stand ein hoher Spiegel, dessen Rahmen kunstvoll geschnitzt war. Im schwachen Licht ihrer Taschenlampe konnte sie ihr Spiegelbild nur schemenhaft erkennen. Ihr Atem stockt, als sie in Bewegung hinter sich zu sehen glaubt, einen Schatten, der sich kurz von der Treppe ins Dunkel des Flurs zog. Hastig dreht sie sich doch da war nichts. Nur die Treppe, die in die Schwarze die Geschosses hinabführt. Reiß dich zusammen, Anna, murmelt sie und zwang sich, weiter zu gehen. Die erste Tour zu ihrer Rechten fahrt in ein Gastezimmer. Sie öffnet sie langsam, die Klinke quietscht. Das Zimmer war leer, nur ein großes Bett, ein Kleiderschrank und ein Sessel, der im Lichtgel gespenstisch wirkt. Sie durchsucht das Zimmer flüchtig und fand nix Auffälliges. Auch die nächsten beiden Räume waren leer. Doch als sie die Tour öffnet, roch sie sofort etwas Merkwürdiges, einen leichten Duft von altem Papier und etwas Verbranntem. Das Zimmer war ein Arbeitszimmer. Ein massiver Schreibtisch stand am Fenster, Stapel alter Bücher und vergilbter Brieflagen auf dem Boden. Anna trat vorsichtig ein und lookte her. Ein halb geöffnetes Buch lag aufgeschlagen auf dem Tisch,
als hat jemand gerade daran gelesen. Plötzlich hort Sie's wieder. Dieses Rastcheln. Die Esmal war es ganz nah. Sie wirbelt herum, ihr Hers Rast. Wieder nichts. Doch ihr Blick fiel auf die Echte Zimmers, dort, wo ein alter Teppich lag. Ski leicht verrust zu sen. Anna net sich hin und scope in versichtig zur Seed. Darunter Kamin Luke zum Vorschein, kaum grosser als ein Backblick. Ihr Finger zitterten, als sie den kleinen Metallring anhab und die Luke öffnet. Ein kalter Luftzug wet ihr Entgegen, rock nach Staub und Motor. Mit der Taschenlampe looket sie in die Dunkelheit, ein schmal Treppe fahrt hinab in einen verborgenen Kellerraum. Das gibt's doch nicht, flüstert sie. Niemand hat ihr gesagt, dass es hier einen geheimen Keller gab. Sie schluckt und versucht, ihren Mut zusammenzunimmen. Eigentlich wollt sie lieber zurück ins Bett gehen und morgen bei Tageslicht nachsehen, aber irgendwas zog sie hinunter. Versichtig setzend sie einen Fuss auf die erste Stufe. Die Treppe nach Lot. Sie hielt den Atem und Lot, doch das Haus blieb still. Langsam stieg sie tiefer hinab, Stufe für Stufe, bis sie schließlich auf festem Boden stand. Der Kellerraum war klein, mit Steinwanden und einer niedrigen Deck. Ihr Taschenlampe flackert, als sie die Umgebung absucht. In der Extending alte Holztruhe, von Staub und Spinnweben bedeckt. Anaging darauf zu, ihr Schritt halten in dem engen Raum. Gerade als sie die Hand nach dem Deckel der Truhe ausstreckt, hort sie wieder, ein Rastcheln. Doch die Esmal kam eingetig von der Treppe hinter ihr. Sie fuhr herum, die Taschenlampe zittert in ihrer Hand. Für einen Moment sah sie nix, nur die Dunkel Öffnung der Treppe, die ins Arbeitszimmer hinaufführt. Dann bewegt sich etwas. Ein Schatten glitt langsam über die Stufen, so flüchtig, dass Anna nicht sagen konnte, ob es real war oder nur ein Täuschung. Hallo, ihr Stimme zittert jetzt. Kein Antwort. Nur ein Dumpfverschlag, als ob oben ein Tur so viel. Ihr Instinkt schrie, dass sie hier unten nicht alien war. Hastig packt sie die Taschenlampe fester, dreht sich und riss den Deckel der Truhe hoch. Ein Schwall Staub schlug ihr entgegen, und sie hustet. In der Truhe lag etwas, das aussah wie ein Stapel alter Tagebücher und Fotografien. Sie griff das Obersaint Buch und schlug es auf. Die Schrift war altmodisch, kaum lesbar. Auf der ersten Seite stand nur ein Name, Helene M. Anna spurrt, wie ihr Nacken prickelt. Sie hat noch nie von einer Helene in ihrer Familie gehört. Bever sie weiter blättern könnt, hort sie wieder ein Geräusch. Die Esmal war es kein Rastcheln, sondern ein langsames, Schwarzatmen, das von der Treppe herabkam. Langsam hab sie die Taschenlampe und richtet den Lichtstrahl auf die Stufen. Da war wieder, der Schatten. Stand still, wie eingefroren, auf halber Höhe der Treppe. In Gestalt, so schemenhaft, Details zu erkennen, doch Anna wasn't instinktiv, das sie angestaright wurde. Ihr Hers Rast, und der Keller schien plötzlich kleiner zu werden, die Luft dicker. Wer ist da, bracht sie musum hervor. Die Gestalt bewegt sich nicht. Doch ein leises Narren variiert, das sie einen Schritt weiter nach unten gemacht hat. Anna wich zurück, bis ihr Rücken die
Anna Start. Die Dunkelheit war so dicht, dass sie kaum mehr eigen Hand vor Augen henkent. Nur das Gleichmassige Trommeln des Regens auf das Dokument ihr eigens Herdklopfen durchbrachen die Still. Sie tastet hektisch in der Tastenlampe herum, druckt mehrmals auf den Knopf, durch das Schwachklicken bracht kein Licht zurück. Nein, bitte nicht jetzt, flüstert sie. Das Leisatmen war nach die hort es ganz deutlich, tief und langsam, wie ein Fernscrollen. Esken, als würde die Dunkelheit selbst atmen. Anna wichinen Schritt zurück, stiess dabei in die Truhe und stiess ihnen erschrocken en laute sie kent nicht sehen, wie weit der Schatten auf der Treppe gekommen war, aber ihr Instinkt schrie, dass nachher war. Viel nachher. Langsam tastet sie sich seitlich der Wand entlang. Ihr Finger glitten über den Rauhenstein, während sie versucht, die Treppe zu finden. Das Tagebuch hielt sie immer noch fest in ihr Brust gedruckt. Wenn sie es schafft, nach oben zu gelangen, konnte sie sich in ihr Zimmer einschließen und überlegen, was sie hier gefunden hat. Vielleicht war das als nur ein Albtraum. Doch dann nach den Stuf. Direkt vor ihr. Anna schnappte nach Luft. Sie hielt den Atem und blieb wie verteinert stehen. Die Dunkelheitsgehen lebendig zu sen, sie umschloss sie wie ein kalter Mantel. Sie wagte es kaum, sich zu bewegen. Nach ein Stuf nart. Der Schatten war jetzt nur noch wenig Schritt entfernt. Wer sind sie, flüstert sie. Ihr Stimme war kaum mehr als ein Hauch. Kein Antwort. Stattdessen ein Geräusch, als würde jemand ganz langsam und bedächtig die Treppe hinuntersteigen. Schritt für Schritt, unaufhaltsam. Panik schoss ihr in den Kopf. Ohne weiter nachzudenken, rannt sie los. Ihr Hand tasteten nach der Treppe, fanden das Geländer, und sie stürmt die Stufen hinauf. Hinter ihr hort sie das Poltern von Schritten, die ihr folgten. Sie wusste nicht, ob sie sich das nur einbildet oder ob de wirklich jemand war. Als, was sie wusste, war, dass sie hier weg musste. Oben angekommen, stolpert sie ins Arbeitszimmer. Das Licht war immer noch aus, nur der schwache Schimmer des Monds fiel durch das Fenster und die Staubpartikel glitzern. Anna riss die Tür hinter sich zu und rannt den Flur entlang. Ihr nackten Füße ruhten beinahe auf dem glatten Holz aus, doch sie hielt sich am Geländer fest. Hinter ihr narrt wieder die Treppe. Jemand folgte ihr. Sie erreicht ihr Schlafzimmer, schlug die Tür zu und verriegelt sie hastig. Dann lehnt sie sich kuchen dagegen, während ihr Herz rast. Still. Nur ihr eigener Atem und das Tassen des Regens draußen waren zu hören. Es ist niemand da, versucht sie sich einzuordnen. Das Haus ist alt. Es macht Geräusch. Das, war als doch sie wusste tief in sich, dass es nicht nur das Haus gewesen war. Sie sank auf ihr Bett und start das Tagebuch in ihrer Handen. Ihr Finger waren so verkrampft, dass sie Mühe hat, es zu öffnen. Die erste Seite zeigt wieder den Namen Helene und darunter ein Datum, 3 Oktober 1927. Anna blättert vorsichtig weiter. Die Schrift war alt und schwungvoll, kaum leserlich, doch sie konnte einzelne Sätze entziffern. Heute Nacht ist wieder gekommen, ich kann ihn auf der Treppe hören, beobachtet mich, ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie blättert weiter, fan sich Nungen von Treppenstufen,
Dunklen gest alten und das zwischen zwei Gelanderstuben herverskot. Je weiter sie los, desto deutlicher wurde, das Helene von Gemendem verfolgt worden war. Von Gemendem, der immer in der Dunkelheit wartet. Plötzlich naht es vor ihrer Tur. Anna Start. Ganz leise, wie das Schwicht einer Person, die sich dagegen lehnt. Dann, still. Sie hielt den Atem und laut. Nach ein paar Sekunden hört sie ein leises, Kratz ins Geräusch, als würde jemand mit dem Fingernagel über das Holz fahren. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Sie sprang auf, griff nach einem Kurzenstander auf ihrem Nachttisch und schlich zur Tur. Wer ist da? Fragte sie mit zitternder Stimme. Keine Antwort. Langsam und vorsichtig legt sie ihr Ohr an das Holz. Nichts. Nur das Rauschen des Regens. Viel leicht war sie wirklich verrückt worden. Dann, ein leises Flüstern. Direkt hinter der Tur. Anna, sie schrie auf und stolpert zurück. Der Kurzenstander fiel klirrend auf den Boden. Ihr Hand zitterten so sehr, dass sie kaum atmen konnte. Wer sind sie? Was wollen sie? Rief sie. Wieder keine Antwort. Sie wich zurück, bis sie in ihrem Bett stand ihr Augen suchten nach einer Waffe, nach irgendetwas, womit sie sich verteidigen konnte. Doch da war nix außer dem Tagebuch. Sie packt es fester und schlang ihr Arm darum. Das ist nur ein Traum, flüstert sie. Nur ein Traum, langsam liest das Geräusch vor der Tur nach. Kein Flüstern, kein Kratzen mehr. Nur still. Anna sank Schopfeet aufs Bett und laut nach lang, unfähig, die Augen zu schließen. Der Morgen brachen, und mit ihm kam ein schwaches Gefühl von Sicherheit. Sonnenlicht fiel durch die Fenster und ließ das Zimmer friedlich wirken. Als, was in der Nacht geschehen war, schien nun weit entfernt, fast unwirklich. Anna stand auf und Anna verhört mitten auf der Treppe, ihr Blick sucht hektisch die Schatten ab. Das Tageslicht, das durch die hohen Fenster fiel, sollte das Haus eigentlich weniger bedrohlich wirken lassen. Doch der Flüchtenschatten, den sie eben gesehen hat, ließ ihr Blut gefrieren. Es war, als würde sich das Haus weigern, sein Geheimnis preisgeben, als würde sie beobachten. Ich bilde mir das ein, ich hab schlecht geschlafen, murmelt sie. Ihr Stimme klang schwach, fast flehend. Doch tief in ihrem Inneren wahrscheinte sie, dass sie nicht allein war. Anna setzte ihren Weg fort, doch ihr Sinn waren geschärft wie nie. Jeder Schritt auf der narrenden Treppe halt laut durch das alte Gemauer. Sie hielt das Foto von Helene fest in der Hand, als konnte es ihr Mut geben. Im Geschoss eingekommen, ging sie in die Küche und setzte Wasser für einen Tee auf. Sie braucht etwas Warmes, die Anspannung zu übertreiben. Während sie wartet, ließ sie den Blick durch den Raum schweifen. Die Küche war schlicht und gerichtet, doch auch hier gab es Anzeichen dafür, wie alt das Haus war, vergilbt Kakeln, ein uralter Gashard, Schwerholzmöbel. Als Geschichten zu flüstern. Das pfeifende Wasserkokers ließ sie zusammenzucken. Sie goss sich hastig Tee ein und setzte sich in den Küchentisch. Vor ihr lagen das Foto und das Tagebuch. Sie schlug es erneut auf, die Esmal weiter hinten. Die Schrift war schwer zu entziffern, doch sie gab sich Mühe. Kommt immer, wenn es dunkel ist.
Ich heb versucht, die Treppe zu meiden, doch ich hor in Uberl. Folgt mir in meinen Träumen. Ich glaube, will mich holen, Anna los die Wort los, waren ihr Hurst schwörer wordy. Helene hat eingetige Angst gehabt. Angst vor dems Elbenschitten, der Anna nun verfolgt. Plötzlich fiel ihr Blick auf ihn sieht, auf der Helene ein klein Symbol gemmelt hat, in Spiral, die sich in die Tiefdreht. Darunter stand, die Treppe ist der Schlüssel, murmelt Anna. Sie sah zur Treppe im Flur, die ins obere Stockwerk fahrt. Tagsüber workt sie weniger betrüblich, aber die Vorstellung, dass dies Treppe mehr war als nur in Verbindungswissensweitigen, lies sie erschüttern. Nach dem Beschluss sie, sich das Haus genauer anzusehen. Sie kann nicht langer tatenlos rumsitzen. Das Unbekannt macht ihr mehr Angst als Jedwaret, die sie finden könnt. Zuerst nam sie den Flur unter die Lupe. Die Bilder in den Wänden waren alt, mit vergilbten Fotos von Menschen, die langst nicht mehr letten. Die meisten Gesichter waren ernst, fast duster. Bei einem Bild blieb sie stehen, ein Familienportrait aus den 1920er Jahren. Ein Mann mit strengem Blick, eine Frau mit dunklen Haaren, und ein junges Mädchen, vielleicht 12 Jahre alt. Das Mädchen sah Helene verbluffend ähnlich. Anna strich mit dem Finger über das Glas. Kein Namen, kein Datum, nur dieses Bild. Weiter ging sie ins Wohnzimmer, das mit Schweren Vorhängen abgekelt war. Hier roch es nach Staub und altem Holz. Sie schob die Vorhang beiseite, lies Licht hierin. Auf dem Kamin standen Kerzenhalter und ein vergilbter Briefumschlag. Anna nahm ihn vorsichtig und öffnet ihn. Darin lag ein Brief, geschrieben in der selben Handschrift wie im Tagebuch, wenn jemand dies findet, wird Rauder Trepnicht. Sie ist mehr als sie scheint. Sie verreit nicht nur zwischen den Stockwerken. Sie verreit, zu ihm Annelies den Brief sinken. Zu ihm, flüstert sie. War Schatten, den sie gesehen hat. Ein Narren lies sie herumfahren. Wieder war die Treppe. Sie stand im Flur, sah harmlos aus, und dochskien von ihren unheimlich Präsens ausgehen. Anna trat vorsichtig naher. Die Stufen waren alt, doch stabil. Sie betrachtet sie genauer. Auf der dritten Stufe von unten entdeckt sie ein Curb, kaum sichtbar. Sie net sich hin und klopft leicht dagegen. Hall. Ein Vertec? Sie zog vorsichtig in der Curb, und tatsächlich lies sich ein klein Stück Holz herauslosen. Dahinter befand sich ein enger Hallraum. Darin lag etwas Metallisches, ein alter Schlüssel. Anna nahm ihn heraus und dreht ihn in den Händen. Schwer, versiert, altmodisch. Der Schlüssel, murmelt sie. War das, was Helene gemeint hat? Bever sie den Gedanken zu entfernen, hort sie wieder ein Geräusch von oben. Schritt. Langsam, bedacht Schritt, die sich über ihr bewegten. Anna start. Sie wollt fliehen, hinaus ins Freie, doch irgendetwas hielt sie zurück. Vielleicht war es Neugier, vielleicht Trotz. Sie hat das Gefühl, dass die Antworten hier im Haus lagen, irgendwo zwischen den Schatten. Mit klopfendem Herzen schlich sie die Treppe hinauf. Oben angekommen, hort sie nix mehr. Der Flur lag still vor ihr.
Nur der Großspiegel am Ende des Ganges reflektiert das Tageslicht. Anaging langsam darauf zu. Ihr eigenes Spiegelbild wirkt blass, Schopfeed, fremd. Dann bemerkt sie etwas. Hinter ihrem Spiegelbild standing Gestalt. Sie für Harem, durch der Fleur war leer. Keiner dies adjourned want sie sich wieder dem Spiegel zu. Da war die Gestalt immer noch. Dunkel, schemenhaft, direkt hinter ihr. Anna wirbelt nud Harem, die esmal mit einem erstickten Schrei. Wieder nichts. Der Fleur war leer, nur das Ticken einer alten Standuhr war zu hören. Sie gucket which einen Schritt zurück. Ich werde verrückt, flüstert sie. Plötzlich hört sie ein Dumpfsgeräusch aus dem Arbeitszimmer. Die Luke. Sie rannt den Flur entlang, riss die Tür auf. Die Luke war offen, die Treppe in den Keller lag schwarz drohend vor ihr. Durch die Esmal kam ein leises Flackern von unten, weikert Sonnenschein. Anna schluckt stieg vorsichtig hinab. Jeder Schritt ließ die still noch bedrohlicher wirken. Unten angekommen, bleib sie abrupt stehen. Die Truhe war wieder die gestern war sie verschwunden. Jetzt stand sie mitten im Raum, als hat sie sich nie bewegt. Doch sie sah anders aus der Deckel war offen, darin lag kein Staub, kein Tagebücher, sondern ein alte Pup. Die Pup war altmodisch gekleidet, mit einem Kleid aus Anna saß noch immer auf der Treppe, den Schlüssel fest umklammert. Das Tageslicht, das durch die hohen Fenster fiel, wirkt trügerisch beruhigend. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, dieses Haus war nicht einfach nur alt. Es war wie ein lebendiges Wesen, das sie beobachtet, prüft, vielleicht sogar lenkt. Der Gedanke, die Wahrheit zu erfahren, war furchteinflößend, doch die Vorstellung, nichts zu tun, war schlimmer. Wenn sie sich nicht stellt, würde sie niemals Frieden finden. Mit einem entschlossenen Atemzug stand sie auf. Tief, murmelt sie. Die Treppe verriet tiefer Anaging zurück ins Arbeitszimmer nicht sitzen die Luke im Boden. Das Licht, das aus dem Keller geflackert hat, war verschwunden. Alles lag wieder still dunkel. Doch jetzt war die neue Entschlossenheit in ihr. Sie überprüft den Schlüssel. War alt, aus schwerem Eisen, mit kunstvollen Gravuren. Vielleicht gehört zu einer Tür, die weiter unten verborgen war. Vielleicht war der Schlüssel zu dem, was Helene erlet hat. Langsam vorsichtig stieg Anna die Schmaltreppe in den Keller hinab. Der Geruch von Staub Motor schlug ihr entgegen, das Licht ihres Handys schien die Dunkelheit kaum zu durchdringen. Unten angekommen, stellt sie fest, dass die Truhe wieder geschlossen war, als hat sie nie darin die Pup gesehen. Ein Schotterkroch ihr den Rücken hinauf. Sie scope den Gedanken bei sit begann, den Kellerraum gründlich zu untersuchen. Sie klopft gegen die Steinwände, scope alte Regal bei sit, looked in Jedeck. Erst nach einer halben Stunde fand sie etwas Auffälliges, in der hinteren Wand war ein Linie im Mauerwerk, die nicht zu den anderen Steinen passt. Ein Riss, der wie ein Turmrandung aussah. Anna legt den Kopf schief tastet mit den Fingern über die Stelle. Sie folgt ein Vertiefung, ein Schlüsselloch. Sie holt den schweren Schlüssel hervor. Ihr Hand zitterten leicht, als sie in einführt. Mit einem nearskenden Geräusch ließ sich das Schloss drehen. Ein Klicken halt durch den Keller. Langsam druckt Anna gegen die Wand.
Sie schwang nach innen auf und offenbart ihn schmal, stein Treppe, die nach tiefer ins Dunkel fahrt. Ein kalter Luftzug wet ihr Entgegen. Es roch nach Erde, nach etwas Altem, Vergessenem. Das ist es also, flüstert Sie. Mit klopfendem Herzen betrat Sie die Treppe. Jeder Schritt halt Hall, und die still war bedrückend. Nach einigen Metern bemerkt Sie, dass sich die Treppe formig nach unten schlängelt, genau wie das Symbol in Helene's Tagebuch. Tiefer Sie stieg, desto kalter wurde es. Sie frostelt und zog die Jacke enger sich. Nach einer Weile erreicht Sie einen unterirdischen Gang. War schmal, von Steinmauern umgeben, und fahrt geradeaus in die Dunkelheit. Habe ihr Handelicht hoher und folgt dem Gang vorsichtig. Die Luft war feucht, und ihr Atem bildet klein Wochen. Sie hört das Tropfen von Wasser, das irgendwo von der Deck sickert. Nach einigen Minuten entdeckt Sie ihn nicht in der Wand. Darin stand ein kleiner Holztisch, darauf ein Kerzenhalter mit einer halb heruntergebrannten Kerze. Daneben lag ein weiteres Buch, ähnlich wie das Tagebuch, aber kleiner. Nahm es vorsichtig auf und schlug es auf. Ist nicht von dieser Welt. Gehört zur Treppe, oder Sie gehört zu ihm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr hinaufkomme, die Schrift war zittrig, verzweifelt. Schluckt schwer. Helene war also hier unten Joasen, und vielleicht nie wieder herauskommen. Plötzlich hört Sie Schritt. Ganz leise, hinter ihr. Fuhr herum, das Licht ihres Handys zittert in ihrer Hand. Der Gang hinter ihr war leer. Nur still. Sie zwang sich, ruhig zu atmen, und laut. Wieder Schritt. Aber die Esmalskinen Sie von vorn zu kommen. Ist jemand, rief Sie, ihr Stimme halt in den engen Wanden weiter. Kein Antwort. Sie ging weiter, langsamer, ihr Sinn angespannt. Der Gang fahrt zu einem größeren Raum. Die Deck war schwollt, und in der Mitte stand ein altes Holzgeländer, das ihn Hoffnung im Boden umgab, ein weiterer Treppe, die nach tiefer fahrt. Bleib wie angeurselt stehen. Nach tiefer, flüstert Sie. Sie wollt gerade einen Schritt auf die Treppe zu machen, als sich in Bewegung im Augenwinkel zeigt. Sie wirbelt herum, und da war der Mann. Die Esmalstand nicht im Schatten, sondern am Rand des Raums, halb im Dunkel verborgen. Sein Gesicht war immer noch nicht zu erkennen, nur die Konturen, groß, schlank, mit einem langen Mantel. Sein Haltung war unbeweglich, als würde Sie mustern. Wich einen Schritt zurück. Sind Sie. Rief Sie. Antwortet nicht. Stattdessen habe wieder langsam in Hand und deutet nach unten, auf die Treppe in der Mitte des Raums. Was ist da unten? Schrie Anna. Wieder kein Antwort. Der Mann bewegt sich keinen Zentimeter, aber Anna spürt ihn drückend Präsenz. Ein Gefühl, als würde Sie in die Tiefe locken wollen. Nein, ich gehe nicht weiter, flüstert Sie und wich zurück. Doch hinter ihr naht es plötzlich, und die Tur, durch die Sie gekommen war, schlug mit einem Arenbetabenden Null zu. Anna schrie erschrocken auf und rannt zur Tur. Sie ruddelt darin, doch Sie war verschlossen. Lassen Sie mich raus, rief Sie Panis. Als Sie sich wieder umdreht, war der Mann verschwunden.
Sie war alien. Alien mit der Treppe, die wie ein schwarzes Loch vor ihr lag. Die Luft war noch kalter geworden, und Anna spürt ihn ganze Haut über ihren ganzen Körper kriechen. Etwas in ihr sagte, dass sie die Treppe hinuntergehen musste. Nicht aus Neugier, sondern weil sie sonst hier unten sterben würde. Mit zitternden Knien ging sie langsam darauf zu. Die Stufen waren aus altem Holz und narten bedrohlich. Das Geländer fühlt sich kalt und feuchten. Sie wagte einen Blick hinunter, doch das Licht ihres Handys reicht nicht weit genug, den Boden zu sehen. Ein tiefes, langsames Atmen erdend von unten. Anna hielt den Atemen. Es war das Gleichsatmen, das sie in der ersten Nacht gehört hat. Helene, flüstert sie verzweifelt, obwohl sie wusste, dass Helene wahrscheinlich schon lang tot war. Kein Antwort. Nur dieses Atmen. Langsam setzend sie einen Fuß auf die erste. Die dritte Treppe war schmaler als alles über, die Stufen still und unregelmäßig, als waren sie von Hand in den Fels gehauen worden. Anna spürt die Kälte des Steins durch ihr nackten Füße. Das Licht ihres Handys war schwach, der Akku fast leer. Jeder Schritt gehen sie weiter von der Welt oben zu entfernen, hinab in ein Tief, die Nachfugtigkeit, Motor und alter Angst roch. Das Echo ihrer Schritt halt in der Dunkelheit. Sie zwang sich, ruhig zu atmen, und tastet mit der freien Hand in der kalten Wand entlang. Immer wieder blickt sie über die Schulter, doch der Blick zurückzeigt nur die Schwartest Schwarz. Kein Zeichen von dem Mädchen oder dem Mann. Nach einer gefühlten Wichtigkeit endet die Treppe abrupt auf einer kleinen Plattform. Anna bleibt stehen, ihr Herz rast. Vor ihr lag ein langer Korridor, der von schweren Holzbalken gestützt wurde. War duster, die Luft stickig, und das einzige Geräusch war das Tropfen von Wasser, das irgendwo von der Deck auf den Boden fiel. Anna zog den Schlüssel aus der Tasche. Sie wusste nicht, warum sie infestiert, aber irgendetwas sagte ihr, dass hier unten eine Bedeutung hat. Vorsichtig setzend sie einen Fuß vor den anderen und folgt dem Gang. Plötzlich bleib sie stehen. Am Ende des Gangs war ein Tor zu erkennen. Groß, aus massivem Holz, mit Eisenbeschlägen. Die Spiral, die Helene gezeichnet hat, war in die Mitte der Tor eingeritzt. Anna schluckt. Das ist es, flüstert sie. Mit zitternden Händen steckt sie den Schlüssel ins Schloss. Passt perfekt. Ein schwarzes Klicken erdend, und die Tor ließ sich narrend öffnen. Dahinter lag ein Raum, der viel größer war, als Anna erwartet hat. Es war ein Halle. Die Wände bestanden aus blankem Stein, der Boden war von Mustern durchzogen, Spiralen und Symbole, die aussehen, als hatten sie uralt Bedeutungen. In der Mitte stand ein Podest, auf dem ein alte stand sie war kunstvoll verziert, mit einem Pendel, das langsam hin und her schwang, doch sie tickt nicht. Kein Lot kam von ihr. Anna trat vorsichtig nachher. Die worked fell am Platz, zu elegant für diesen feuchten, kalten Ort. Sie nat sich hin und strich über das Holz. Ein Inschrift war in das Podest geritzt, die Zeit halt den Schlüssel die Zeit, murmelt Anna. Sie betrachtet das Pendel. Es bewegt sich ohne Geräusch, als würde es von unsichtbarer Hand angetrieben. Plötzlich hört sie ein leises Flüstern. Sie wirbelt herum, doch der Raum war leer. Die Stimme klang nah, fast so,
als Stunde Gemmen direkt neben ihr. Anna, sie wich einen Schritt zurück, das Herz schlug ihr bis zum Hals. Wer ist da, rief sie. Kein Antwort. Nur ein Schatten, der sich in der Wand bewegt. Anna beschloss, die Standard genauer zu untersuchen. Sie öffnet vorsichtig die Tür und der Vordersitt und sah das Pendel, das sich langsam hin und her bewegt. Dahinter war ein weiterer Schlitz. Ein Schlüsselslot. Sie zog den alten Schlüssel hervor und steckt ihn hinein. Mit einem leisen Klicken rastet ein. Das Pendel blieb abrupt stehen. Die Uhr begann zu ticken. Ein Lotz, Hall ins Ticken, das den ganzen Raum erfüllt. Anna zuckt zusammen. Plötzlich bewegt sich der Boden unter ihr. Die Spiralen und Symbole auf dem Stein begannen, schwach zu leuchten. Ein Kreis in der Mitte des Raums glitt langsam zur Seite und enthüllt eine weitere Öffnung, eine Treppe, die es mal aus schwarzem Stein, die ins Bodenlos zu fahren gehen. Nach eine Treppe, flüstert Anna entsetzt. Sie trat vorsichtig nachher. Kalter Wind wet ihr Entgegen, und ein Tiefscrollen erdend von unten, wie das Atmen eines gigantischen Tiers. Du darfst nicht weitergehen die Stimme ließ Anna erschrocken herumfahren. Am Rand der Raum stand Helene. Oder besser gesagt, etwas, das wie Helene aussah. Ihr Gesicht war blass, ihr Augen tief schwarz, und ihr Körper workte durchgehend. Anna guckte. Du bist Helene, die Gestalt nicht langsam. Du hast die Tur geöffnet. Word dich nicht mehr gehen lassen ist Anna trat einen Schritt zurück. Helene schüttelt den Kopf. Gehört zu diesem Ort. Zur Treppe. Ist, alt ihr Stimme klang traurig, gebrochen. Ich hab versucht, ihn aufzuhalten. Ich wollte ihn inspirieren. Aber hat mich behalten Anna spurt Tränen in den Augen. Was willst du von mir, du musst gehen, solange du noch kannst. Dreh die zurück. Schließ die Tur. Vergiss dieses Haus Anna blickt auf die Treppe. Sie was nicht, was sie mehr fürchtet, hinabzustigen oder zurückzugehen. Ich kann nicht. Ich muss wissen, was hier unten ist. Warum mich ruft Helene's Gesicht verzog sich vor Schmerz. Dan bist du verloren mit diesen Worten verblassaint sie, bis nur noch ein schwacher Schatten übrig war, der schließlich ganz verschwand. Anna stand allein im Raum. Das Ticken der Uhr wurde lauter, halt in ihren Ohren. Sie nicht sich in den Rand der Öffnung und looktet mit ihrem Handy hinunter, durch die Stufen fahrten ins Nichts. Kein Boden war zu sehen. Das Atmen von unten wurde lauter. Tiefer. Bedrohlicher. Anna spurte, wie ihr Herz rast, durch ihr was trieb sie weiter. Viel leicht war es Nagier. Viel leicht ihn unsichtbar Kraft, die sie hinunterzog. Sie set Saint einen Fuss auf die erste Stufe. Dan den nächsten. Die Dunkelheit war überwältigend. Als Anna die Augen öffnet, war alles still. Das grell Licht war verschwunden, ebenso das Grollen, das den Raum erfüllt hat. Stattdessen herrschte drückend, fast unheimlich still. Der Raum sie herum workte verandert, die glühenden Symbole in den Wänden waren erloschen, und der Boden unter ihren Füßen fühlt sich nicht mehr lebendigen, sondern kalt und tot. Anna saß guckend auf dem Boden, das Tagebuch fest in sich gedruckt. Ihr Herz schlug so laut, dass es in der Still dröhnt. Vorsichtig habe sie sich und Blick sich
Von dem Gewaltigen war kein Spur mehr zu sehen. Nur Dunkelheit. Doch etwas hat sich verandert, die Treppe hinter ihr war nicht mehr offen. Stattdessen den schmal, steinern Wendel Treppe nach oben, beleuchtet von einem schwachen, flackernden Licht. Anna zagert. War das ein Weg hinaus? Oder nur ein weiterer Fall dieses Hauses? Sie holt tief Luft. Ich kann nicht hier bleiben. Mit klopfendem Herzen begann Sie, die Treppe hinaufzusteigen. Der Aufstieg schien endlos. Jed Stufe nart unter ihrem Gewicht, obwohl Sie aus massivem Stein bestand. Das Licht, das von oben kam, wurde allmählich heller, und ein schwacher Geruch von frischer Luft drang zu ihr herab. Anna beschleunigt ihr Schritt. Nach den Stichigen Stunden in der Tiefe war dieser Geruch wie ein Versprechen. Plötzlich hört Sie ein Flüstern. Sie bleibt stehen, laut. Anna, ihr Finger verkrampfen sich das Tagebuch. Helene, rief Sie leise. Doch es kam kein Antwort, nur ein leises Kickern, das von den Wänden wiederhallt. Sie fröstelt ging schneller weiter. Das Licht wurde heller, bis Sie schließlich ein Kleinholster erreicht. Zagierlich legt Sie ihr Hand auf den Griff. Die Tour war alt und rissig, doch Sie öffnet sich ohne Widerstand. Anna blinzelt geblendet. Sie stand nicht mehr in einem Keller. Stattdessen befand Sie sich in einem hellen Raum, der aussah wie ein altes Schlafzimmer. Ein Fenster stand offen, durch das Tageslicht hereinfiel. Vogels zwitscherten draußen. Der Kontrast zu dem, was Sie gerade erlebt hat, war so stark, dass fast die nachgeben. Bin ich, frei, flüstert Sie. Sie trat ans Fenster. Draußen lag ein Garten, überwuchert, aber friedlich. Kein Spur von der Dunkelheit, die Sie unten erlebt hat. Sie dreht sich und starrt. Im Raum hing ein Spiegel. Darin sah Sie ihr eigenes Spiegelbild, doch etwas stimmt nicht. Ihr Gesicht wirkt alter, ihr Augen tiefer, Mutter. Als Sie einen Schritt nahe trat, bemerkt Sie eine Gestalt hinter sich im Spiegel. Helene. Anna wirbelt herum. Niemand war du bist nicht frei, flüstert eine Stimme. Anna fuhr herum und start wieder in den Spiegel. Helene stand hinter ihr, zumindest im Spiegelbild. Ihr Gesicht war blass, ihr Augen voller Traurigkeit. Was meinst du, fragte Anna zitternd. Helene hob die Hand deutet auf das Tagebuch. Du hast ingebannt, aber nicht zerstört. Die Treppe ist hungrig. Sie wird dich nicht gehen lassen. Anna klammert sich in das Buch. Es muss ihnen Ausweg geben. Du bist ausgefangen, oder, Helene nicht traurig. Ich hab versucht, in sie verziehen. Aber ist starker als ich. Du bist der Schlüssel. Will dich warum ich, weil du ingehört hast Anna wich zurück. Nein, ich werde nicht hier bleiben den Lauf, flüstert Helene. Anna rant. Sie stürmt aus dem Zimmer hinaus auf einen Flur, der ihr bekannt vorkam, der obere Flur des Hauses, in dem Sie eingezogen war. Als sah normal aus, die alten Holzdielen, das Licht, das durch die Fenster fiel. War das als ein Traum gewesen? Sie lief die Treppe hinunter ins Erdgeschoss. Die Sonne fiel durch die Eingangstür, und draußen konnte Sie die Aufreiht sehen. Sie war frei. Sie stieß die Tour auf und trat hinaus, nur auf einer Treppe zu stehen. Doch es war nicht ihr Aufreiht.
Die Treppe vor ihr Fahrt ins Nichts. Ein endloser Grundlag vor ihr, von dem ein kalter Wind aufstieg. Anna wich Zurich, stolpert in den Flur, der sich nun verandert hat. Die Wande waren dunkel, verzerreit, die Dexkien weiter entfernt. Die Vertraut ihres Hauses war verschwunden. Sie befand sich wieder im Reich der Treppe. Panik stieg in ihr auf. Nein. Nein, das passiert nicht, sie rannte zurück ins Zimmer, aus dem sie gekommen war, doch es war weg. Stattdessen stand sie nun in einem langen Korridor mit unzähligen Türen. Zur war identisch, aus dunklem Holz, ohne Griff. Anna dreht sich im Kreis. Helene. Rief sie. Kein Antwort. Sie riss in einer der Türen, doch sie ließ sich nicht öffnen. Sie versucht die Nacksaint, dann die Übernacksaint. Alle verschlossen. Schließlich blieb sie mitten im Gang stehen, das Herz rast. Das Tickender Standard, das sie über gehört hat, kehrt zurück, lauter als über. Plötzlich ging der Türen von selbst auf. Ein kaltes Licht drang heraus. Anna wusste, dass es ein Fall senkend, aber sie hat kein Wall. Sie trat hindurch. Der Raum dahinter war leer, bis auf ein einziges Objekt, einen Stuhl. Auf ihm lag das Tagebuch. Das gleiche Tagebuch, das sie gerade in den Händen hielt. Irritiert blickt sie auf ihr eigenes Buch, es war verschwunden.